kurepair na shilingi milioni 600. Shame on you. Mnatuambia nini bwana? What are you telling us? Usione damu inachemuka, hivi ndio nakuanga. Na lazima tuambiane ukweli hapa. Treasury wamejiwekea bilioni 6 ya chai na mandazi, ndio kina Ndii wakule huko wakinona wanatutapikia. Kwa sababu Ndii anajua pale Treasury amewekewa polisi na huyu PS Raymond Omolo. Wale walikuwa wanatupiga tear gas, wanachunga Ndii. Wanajua tukienda pale watatupiga risasi. Tunataka huyo Ndii atoke nje, aongee akiwa kwa barabara. Sasa hii ndio inabamba. Acha tusikize Sifuna anasema aje about Ruto in front of Baba. Asante sana Kakamega oe. Bana wefwe mulembe. Esase mumanyile kakaze. Niendelee kusema ama ninyamaze? Hapo mahali niko peke yangu ama niko na nyinyi? Muko hapo penye niko? Tuendelee tusiendelee? Wacha nione wale wanasema mahali Sifuna yuko abaki tu hapo. Asante sana Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, vile nimekuambia mimi nilizaliwa Kakamega, nimelelewa Kakamega, nimeenda shule Township, nimeenda shule Musingu, hapa ni kama nyumbani, si ndio? Na nataka muendelee kushikilia chama cha ODM, manake itafika wakati kila mtoto ataenda kucheza kwa mlango yao. Munanielewa? Munanielewa? Mambo ikienda mbaya katika taifa la Kenya, hatuwezi kunyamaza ati kwa sababu kuna muungano. Wanaua vijana, mnataka Sifuna anyamaze? Wakiua vijana tunyamaze? Tuseme tusiseme? Wakiiba pesa yenu tunyamaze? Tuseme tusiseme? Wakinyanyasa kina mama tunyamaze? Tuseme tusiseme? Mimi nataka kuhakikishia wakaazi wa Kakamega, mumenizaa, mumenilea. For as long as Mungu ananipa uhai, hakuna siku nitakaa kimya wakati maovu yanafanyika katika taifa la Kenya. Mungu awabariki sana. Mumesema nishikilie hapo hapo. Asante sana. Mheshimiwa Gavana wa Mombasa yuko hapa na mimi, na yeye wasalimie. Mheshimiwa Abdul Swamad, karibu sana. Tukiachana na Sifuna, nataka usikie this lady anaongea nini, ndo ujue watu Kenya manzi wamechoka. Ruto mambo ni mawili, either unioe ama ujue mtoto wangu atoka ndani. Keiki Ruto hau. Diko dao hikia. Digenda. Tukiachana na this story, there's another trending story now about free education in Kenya. What country is this? Those are the things you are discussing in cabinet. You are thinking how to lay off professors. There's money. Withdraw that statement. There's money in Kenya. There's money. They are doing empowerment. There's money. They are doing empowerment. A lot of empowerment. Why can't they? It's not helping us. They have money. If you see the wastage in government, the money they waste per day. Mimi nilizaliwa nikiwa mdogo, nikapata wimbo Moi must go. Kukaimbwa, Moi kamaliza. Kaja Kibaki. Kibaki kuingia, Kibaki tosha. Kuja ya pili, mbili tena. Kamaliza yake, kaondoka. Kaja Unye tosha. Kuendelea, mbili yake, akamaliza. Kuja Ruto, ati Ruto must go. Goya mama yako. Anaenda wapi? Wacha nikuambie kama ni hesabu, mukifikiri nyinyi ndio muliza, mtajua Kenya kuna makabila 47. Kama watu moja wameamua kuwa peke yao, wakae peke yako. Sisi 46 tutamshika huyo mtoto anaitwa William Samoei Ruto. Tutashika. Hatutaki hiyo mchezo. Haiwezi kuwa ikiwa ni upande wenu ni nywe. Ikiwa mtoto ya watu wengine ni nyoko, tutawanyoka. Tutashikilia William Samoei Ruto. Sisi walaji wa samaki, mtajua Kenya iko na wengine pia, sio nyinyi peke yenu. Lindsay Baraza Masinde, you are charged with the following offense:
statement of offense, murder, contrary to section 203 as read with section 204 of the Penal Code. The particulars of the offense are: on the 17th day of June 2025, outside Imenti House in Nairobi Central Business District within Nairobi County, murdered Boniface Kariuki Mwangi. Is that true or not true? Wewe Kasongo William Ruto, usifikiria ati kuna mtu unatisha na askari. Usifikiria ati kuna mtu unatisha kwa kutushika. Wewe utatushika, tutaachiliwa, tukishafika nje tunasema William Ruto must go. Kwa sababu kazi ya kukufukuza No. Wewe. Hawa watu wengine hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata hand over kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa. Hapo umepata. Si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over. Haya. Mimi nasikia mnasema two term. Ati mnasema two term. Lakini sikizeni. Hiyo two term ni ya kazi. Ni ya kufanya affordable housing. Ni ya kujenga mambo ya market. Ni ya kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu. Ni kupanga mambo ya SHA. Kila mtu apate matibabu ndio Kenya iweze kusonga mbele. 10 bila break. Ati mnasemaje watu wa Nairobi? 10 bila break. Ati mnasema ni kazi bila break. Mnasema kazi bila break. Alafu mnasema nyinyi ni watu. Mheshimiwa, we are here to tell you the truth. And if we don't tell you the truth as Gen Zs, we are doomed to fail and Kasongo will be back in power. And that is the truth. We have many questions, but because of time, I won't address the questions. I'll just stick to the point. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself